Good morning, all of you. This is the second lecture on R&D subject. Today I am going to discuss about applications of refrigeration and difference between heat engine, refrigerator, and heat pump. And also we will discuss about problems on refrigeration capacity. That is a cold storage capacity problems. First of all, I'm going to explain about major difference between heat engine, refrigerator, and heat pump. These three are the important for our mechanical. This one is first one is heat engine. Second one, this middle one is refrigerator. This third one is heat pump. Okay, here T1. T1 is the temperature of the cold body. T2 is the temperature of the hot body. Okay, Q1, Q2 are the heat transfers. Okay. Now I will explain in detail. First one is a heat engine. Heat engine converts heat energy into mechanical work. Okay. Heat engine converts heat heat energy into mechanical work. So this one is a hot body, this one is cold body. The let TL is the temperature of the cold body, and TH is the temperature of the hot body. Okay, here the temperature of the cold body is always less than the temperature of the hot body. Okay, here you can observe in generally heat transfers from hot body to cold body, so there is no need to give the external source. There is no need to provide an external source. Okay, మనకి జనరల్గా హీట్ అనేది హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్స్కి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయింది వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్. ఎలాంటి ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ అనేది లేకుండా స్వతహాగా హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్స్కి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. సో ఆ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ హాట్ బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఇక్కడ హైయర్ వాల్యూ. సో హైయర్ టెంపరేచర్స్ నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్స్కి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి హాట్ బాడీ నుంచి హీట్ అనేది హీట్ ఇంజిన్కి సప్లై చేసినప్పుడు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అయింది. ఓకే, సో this is output. Okay, this is the output of the heat engine. Now remaining amount of heat converted into QR, that is amount of heat rejected from the heat engine. Now QS is the amount of heat supplied to the heat engine. Okay, QS is the input of the heat engine, and W is the output of the heat engine. Okay, now coming to the second type, that is a refrigerator. Refrigerating machine converts mechanical work into heat energy. So here you can observe hot body, this is cold body. Here this one cold body is our required space, and hot body is surroundings temperature or atmospheric temperature. Okay, here TH is the higher temperature, TL is the lower temperature. మనం ఆల్రెడీ ఇందాక హీట్ ఇంజిన్ డిస్కస్ చేసుకుంది ఏంటి, హైయర్ టెంపరేచర్స్ నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్స్కి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయింది హీట్ ఇంజిన్లో. ఇక్కడ రిఫ్రిజిరేటర్లో వచ్చేటప్పటికి హీట్ ఇంజిన్కి ఆపోజిట్లో వర్క్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ హీట్ అనేది
కోల్డ్ బాడీ నుంచి హాట్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కోల్డ్ బాడీ నుంచి ఒకసారి చూడండి, కోల్డ్ బాడీ నుంచి హాట్ బాడీకి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. కానీ ఇది జనరల్గా ఇది వర్క్ అవ్వదండి. ఎందుకు? కోల్డ్ బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది, హాట్ బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో లోయర్ టెంపరేచర్స్ నుంచి హైయర్ టెంపరేచర్స్కి హీట్ అనేది దానంతట అది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు. సో మనం ఆ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే, అంటే హీట్ అనేది హాట్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే మనం ఏదన్నా బయట నుంచి ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ అనేది ఇస్తే అప్పుడు లోయర్ టెంపరేచర్స్ నుంచి హీట్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని హైయర్ హాట్ బాడీకి అది సప్లై చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి రిఫ్రిజిరేటర్లో ఏంటంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది ఇన్పుట్గా ఇవ్వాలి. మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్గా ఇస్తేనే ఈ టెంపరేచర్ ఇక్కడ కోల్డ్ బాడీ నుంచి టెంపరేచర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఆ ఎనర్జీ ఆ హీట్ని హాట్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. సో హీట్ ఇంజన్లో వర్క్ అవుట్పుట్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఓకే, మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది అవుట్పుట్గా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ వచ్చి మెకానికల్ ఎనర్జీని ఇన్పుట్గా ఇవ్వాలండి రిఫ్రిజిరేటర్లో. ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఆపోజిట్ టు ది హీట్ ఇంజన్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ది థర్డ్ వన్. Now third one is heat pump. Heat pump also similar as refrigerator. This is hot body, this is cold body. The main difference between a refrigerator and a heat pump is you can observe the hot body temperature is surroundings temperature, that is atmospheric temperature, but here the cold body temperature is surroundings temperature. This one is the main difference between refrigerator and heat pump. Okay, and cold body, here the cold body is the our required space, but hot body is the our required space. ఇక్కడ మనం కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి కావాలి. ఇక్కడ రిఫ్రిజిరేటర్లో కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ కోసం రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ కోసం ఇక్కడ హీట్ చేయడానికి మన రిక్వైర్డ్ స్పేస్ని హీట్ చేయడానికి హీట్ పంప్ని యూజ్ చేస్తాం. సో అదే ఇక్కడ లోయర్ టెంపరేచర్స్ వచ్చేటప్పుడు సరౌండింగ్స్ ఉంటుంది, హైయర్ టెంపరేచర్స్ వచ్చి రిక్వైర్డ్ స్పేస్ ఉంటుంది. ఓకే, here also we have to transfer heat from cold body to hot body. Again, for transferring lower temperature to high temperature we need to provide an external source, that is mechanical energy as input. Okay, ఇక్కడ కూడా థర్డ్ హీట్ పంప్లో కూడా మనం హీట్ అనేది మనం ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే కంపల్సరీ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ అనేది మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది మనం ఇవ్వాలి. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఇన్పుట్. ఓకే, W is the input. Here W is the input, but in heat engines W is the output. Okay, so now we will discuss about the major difference between heat engine, refrigerator and heat pump. First one, heat engine converts heat energy. Okay, heat engine converts heat energy into mechanical energy. Okay, W is the mechanical energy. ఇక్కడ హీట్ అనేది ఇన్పుట్గా తీసుకొని QS అనేది ఇన్పుట్గా తీసుకొని డబ్ల్యూని అవుట్పుట్గా మనకి ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది అవుట్పుట్గా వస్తుంది. హీట్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్స్ హీట్ ఎనర్జీ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ. Now here the refrigerating machine converts mechanical work into heat energy. చూడండి, ఇక్కడ నేను మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది ఇన్పుట్గా ఇస్తున్నాను. సో ఈ మెకానికల్ ఎనర్జీని హీట్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ రివర్స్లో అండి, ఇక్కడేమో హీట్ ఎనర్జీని మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసాయి హీట్ ఇంజిన్లో. ఇక్కడ రిఫ్రిజిరేటర్లో మెకానికల్ ఎనర్జీని ఇన్పుట్గా ఇచ్చి హీట్ ఎనర్జీగా నేను అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తున్నాను. సో అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఇన్పుట్ వచ్చి మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్తే అవుట్పుట్ నాకు హీట్ ఎనర్జీ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఫర్ ఇట్స్ ఆపరేషన్. సో
ఈ రెఫ్రిజరేషన్ యొక్క ప్రాసెస్ జరగాలంటే ఎక్స్టర్నల్గా బయట నుంచి మనం సమ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. Similar way, heat pump also, heat pump converts mechanical work into heat energy. It requires external energy for its operation. Same, these two are same. Okay. So ఈ టూ కేసెస్లో ఇన్పుట్ అనేది మెకానికల్ ఎనర్జీకి ఇస్తే అవుట్పుట్ హీట్ అనేది వస్తుంది. Now second point is, in heat engine, heat flows from higher temperature to lower temperature. So heat engine లో ఏం జరిగింది, హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. అంటే హైయర్ టెంపరేచర్స్ నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్స్కి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఈ కేసులో. బట్ ఈ టూ కేసెస్లో ఏమైందండి, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ బాడీ టు హాట్ బాడీ. దట్ మీన్స్ in refrigeration machine, heat flows from low temperatures to high temperature. So కోల్డ్ బాడీ నుంచి హాట్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కాబట్టి హీట్ ఇక్కడ లో టెంపరేచర్స్ నుంచి హై టెంపరేచర్స్కి ఇక్కడ హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఓకే. సిమిలర్ వే హియర్ ఆల్సో హీట్ పంప్ ఆల్సో సేమ్. ఇక్కడ కూడా కోల్డ్ అండ్ లో టెంపరేచర్స్ నుంచి హై టెంపరేచర్స్కి హీట్ అనేది ఫ్లో అయింది. ఓకే. Now third point is, heat engine works on second law of thermodynamics directly. So heat engine అనేది works on principle of second law of thermodynamics. Okay, these two are also works on second law of thermodynamics but indirectly. Okay, the two refrigeration and heat pump also works on second law of thermodynamics but indirectly, because చూడండి హీట్ ఇంజిన్ అనేది హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. బట్ ఈ రెండు వచ్చి దానికి రివర్స్ అండి, క్వైట్ ఆపోజిట్లో వర్క్ అవుతాయి ఈ రెండు. సో నేను ఇండైరెక్ట్లీ వర్క్స్ ఆన్ సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఓకే. ఫోర్త్ పాయింట్ ఈజ్ amount of heat supplied. QS is the input equal to output plus heat rejected. QR is the heat rejected plus output. Okay, that is total heat supplied equal to total rejected plus work out. Okay, input equal to total output. Now in refrigeration system, here QA and W is the total input, total supply. Okay, QR is the output. Again, QR is the our required output. QR is the heat rejection. QA is the heat absorbed from the cold body. W is the input, mechanical work. Okay, QA plus W equal to QR. In similar way, QA plus W equal to QR. Okay, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టము హీట్ పంపు కి సేమ్ అండి, డిఫరెన్స్ అనేవి సేమ్. ఓకే. అండ్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఈజ్ మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ, జీటా. దిస్ సింబల్ ఈజ్ ఫర్ ఎఫిషియన్సీ. మెకానికల్ ఎఫిషియన్సీ ఫర్ heat engine equal to output by input. Okay, mechanical energy equal to mechanical efficiency equal to output by input. Here the output is W. Okay, output is W divided by QS. QS is the input. So W equal to QS minus QR. So W equal to QS minus QR divided by QS. Here QS equal to TH, QR equal to TL. Okay, so substitute these two values in this equation. QS equal to TH, QR equal to TL. Okay, so the final formula is 1 minus TL by TH. This is the mechanical efficiency of the heat engine. In similar way, here COP is the effectiveness or efficiency of the refrigerator. COP means coefficient of performance. It is the ratio of refrigeration effect to the work supplied. Work supplied means input. Work supplied also input. Refrigeration effect is the output. So COP equal to output by input. Here the output is refrigeration effect.
input is the work supplied. Okay, W is the work supplied. So W equal to, here W equal to QR minus QA, and the refrigeration effect equal to amount of heat rejected QR. Okay, ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది QR. ఓకే అండి, ఇన్పుట్ అనేది W. సో ఇన్పుట్ W బై QR మనకి. Similar way, here the COP of heat pump equal to output by input. Here the output is heat rejected QR. Okay, QR QR equal to, you can observe, QR equal to TH divided by work supplied, that is W. W equal to QR minus QA. Yeah, sorry. In refrigeration, output is QA, heat absorbed from the cold body. That is QA is the output for a refrigeration system. Here QR is the output for heat pump. Okay. Last step, last difference is heat engines are used as prime movers to run IC engines and gas turbines. So హీట్ ఇంజన్స్ ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఎక్కడ రియల్ అప్లికేషన్స్ రీడ్ చేస్తామంటే స్టీమ్ ప్రైమ్ మూవర్స్లో, ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్లో, అదేవిధంగా గ్యాస్ టర్బైన్స్లో ఈ హీట్ ఇంజిన్ అనే ప్రాసెస్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే అండి. వేరే రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ని ఇక్కడ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే టు ప్రొడ్యూస్ ది కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ది గివెన్ స్పేస్. ఎక్కడైతే మనం కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ని కల్పించాలనుకుంటున్నామో రిక్వైర్డ్ స్పేస్కి, అక్కడ ఈ రిఫ్రిజరేషన్ ప్రిన్సిపల్, ఈ ప్రాసెస్ని యూజ్ చేస్తాం. మరి హీట్ పంప్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే హీట్ పంప్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ హీటింగ్ ఇన్ ది గివెన్ స్పేస్. ఎక్కడైతే హీట్ చేయాలనుకుంటున్నారో, రిక్వైర్డ్ స్పేస్లో హీట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, ఆ హీట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు హీట్ పంప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే అండి. సో దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ heat engine, refrigerator and heat pump. Okay, once again I repeat, in heat engines, heat transfers from hot body to cold body. Okay, here in refrigeration, heat transfers from low temperatures to high temperatures. Similar way, in heat pump, heat transfers from cold body to hot body. That means low temperatures to high temperatures. Okay. Refrigeration. Refrigeration is a continued extraction of heat from body whose temperature is already below the temperature of its surroundings. Okay. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే మనం డిస్కస్ చేసాం. సో రిఫ్రిజరేషన్లో మనం ఏం చేస్తాం, లో టెంపరేచర్స్ నుంచి హై టెంపరేచర్స్కి హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. సో లో టెంపరేచర్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, రిక్వైర్డ్ స్పేస్, ఎక్కడైతే మీరు ఏ బాడీ అనేది కూల్ చేయాలనుకున్నారో, లేదా ఏ ప్లేస్ అనేది కూల్గా ఉంచాలనుకున్నారో దాన్ని లో టెంపరేచర్స్గా తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ స్పేస్. ఓకే, అండ్ ఆ స్పేస్ నుంచి ఉన్న హీట్ని సరౌండింగ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. So this is the required space and this is the surroundings. Okay, surrounding temperature is higher than the space temperature. Okay, so here you can observe heat is transferring from cooling space. Okay, heat is transferring from the body to the surroundings. Okay, but in generally heat transfers from higher temperatures to lower temperatures without any external source. But here the temperature of this cooling body is less than the temperature of the surroundings. అంటే ఇక్కడ సరౌండింగ్స్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, ఈ బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది. సో లో టెంపరేచర్స్ నుంచి హై టెంపరేచర్స్కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే మనకి సమ్ మెకానికల్ వర్క్ అనేది మనం ఇన్పుట్గా ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ రిఫ్రిజరేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే,
So in order to maintain the temperature of a substance below its surroundings temperature, heat to be removed from the heat substance. Okay అండి, సరౌండింగ్స్ టెంపరేచర్ కన్నా మన ఈ స్పేస్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఇంకా తక్కువలో మెయింటైన్ చేయాలంటే కంటిన్యూస్గా హీట్ అనేది మనం బయటికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉండాలి ఆ సబ్స్టాన్స్ నుంచి. ఓకే, కంటిన్యూస్గా హీట్ అనేది సరౌండింగ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటేనే మనం ఈ రిక్వైర్డ్ స్పేస్ అనేదాన్ని సరౌండింగ్స్ టెంపరేచర్ కన్నా తక్కువ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేయగలం. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ హీట్ మస్ట్ బి ఫ్లో ఫ్రమ్ లో టెంపరేచర్ టు హై టెంపరేచర్. Okay, the temperature of the cooling space or body is always less than the temperature of the surroundings. Okay, ఇందాక చెప్పినట్టే సరౌండింగ్స్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది. Now, applications of refrigeration. రియల్ లైఫ్లో మన డే టు డే లైఫ్లో రిఫ్రిజరేషన్స్ని ఎక్కువగా మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది కొన్ని అప్లికేషన్స్ అనేది ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. ద మేజర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్ ఆర్ కూలింగ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఫర్ డ్యామ్స్, ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ సిఎన్సి మిషన్స్, manufacturing of ice and dry ice, processing of chemical products, processing of photographic materials, processing of textiles and printing works, production of rocket fuels, preservation of products like vegetables, fruits, fish and meat, preservation of blood and human tissues and human bodies, preservation of medicines, transportation of foodstuff, and treatment of air for blast furnaces. Okay, these 12 are the important applications in our day-to-day life. Okay, ఈ 12 కాకుండా ఇంకా చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. దీస్ 12 ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కూలింగ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఫర్ డ్యామ్స్. సో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ మనం చెప్పుకుంది ఇందాక, కూలింగ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్ ఫర్ డ్యామ్స్. అంటే కన్స్ట్రక్షన్లో మనకి కన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ మనకి పెద్ద పెద్ద డ్యామ్స్ని, కాంక్రీట్ డ్యామ్స్ కనుక మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు వాటి యొక్క కన్స్ట్రక్షన్లో మనకి కూలింగ్ అనేది ఆ డ్యామ్స్కి ప్రాపర్ కూలింగ్ కనుక చేయకపోతే దాని యొక్క లైఫ్ టైం అనేది తగ్గిపోద్ది. సో కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో ఆ సిమెంట్ని కూల్ చేస్తారండి. అక్కడ కాంక్రీట్ మిక్సింగ్ వేసిన తర్వాత ఆ చేసిన మిక్సింగ్ని మనకి ప్రాపర్ కూలింగ్ చేయడం వల్ల దాని యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో మనకి పెద్ద పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్స్లో డ్యామ్స్ వాటిలో కన్స్ట్రక్షన్ జరిగేటప్పుడు దాని కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది కంపల్సరీ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. అలాంటి ప్లేసెస్లో ఈ రిఫ్రిజరేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము. సో పెద్ద పెద్ద డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్షన్లో వాడు ఆ డ్యామ్స్ని కూల్ చేయడానికి కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో అండి, కన్స్ట్రక్షన్ అయిన తర్వాత కాదు, కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు ఆ కాంక్రీట్ మిక్సింగ్ అయ్యి జరిగినప్పుడు వాటికి వేసే బేస్మెంట్స్ కానీ, ఓకే, ఆ కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో మనకి దాన్ని కూల్ చేస్తాం. ఆ టైంలో మాత్రం మనకి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ కోసం రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్స్ని యూజ్ చేస్తాం. అదేవిధంగా సెకండ్ అప్లికేషన్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అండ్ సిఎన్సి మిషన్స్. సో మనం ఆల్రెడీ రోజు చూస్తున్నామంట కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్లో కానీ, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్లో కానీ ఆ కంప్యూటర్స్ ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వడానికి కూలింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఇది ఒక మెయిన్ అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్గా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏసీ, ఓకే, స్ప్లిట్ ఏసీస్ ఉన్నాయి, విండో ఏసీస్, ఇవన్నీ కూడా ఆ సిస్టమ్స్ని కూల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా సిఎన్సి మిషన్స్ అనేవి కంప్యూటర్ న్యూమరికల్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్స్ బేస్ చేసుకొని వర్క్ అయ్యే మిషన్స్, మెకానికల్ మిషన్స్ ఇవన్నీ. ఆ మెకానికల్ మిషన్స్ అనేవి చాలా కాస్ట్లీ మిషన్స్ అండి. సో అవి ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వాలంటే వాటికి కూడా అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హీట్, ఆ హాట్ టెంపరేచర్స్ని మనం కూల్ చేయాలి.
సో చేయకపోతే వాటి యొక్క లైఫ్ టైం అనేది ఆల్సో రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో అందుకని సిఎన్సి మిషన్స్ కూడా కూల్ చేయడానికి రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే అండి, దీస్ ఆల్ ఆర్ some examples for CNC machines. And third application is manufacturing of ice and dry ice. So ice, dry ice ని తయారు చేయడానికి ఈ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఐస్, నార్మల్ ఐస్ ని, డ్రై ఐస్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ అనేది యూజ్ అయ్యింది. ఫోర్త్ అప్లికేషన్ వచ్చి ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఇక్కడ మనకి కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ని తయారు చేయడానికి వాటిని ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు రియాక్టర్స్లో మనకి ఆ కెమికల్ మిక్సింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన హీట్ని కూల్ చేయకపోతే వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఆ రియాక్టర్స్ని కూల్ చేయడానికి ఈ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే అండి, సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. These are all are chemical products. This is a chemical manufacturing plant. These three are the storages. And next application is processing of photographic materials. This one is the example for photographic materials. And sixth application is processing of textiles and printing works. Okay, textiles లో వాటి మిషనరీ వర్క్ అయ్యేటప్పుడు ఆ టెక్స్టైల్ ప్రాసెసింగ్ జరిగేటప్పుడు అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హీట్ని ప్రాపర్గా మనం కూల్ చేయకపోతే అక్కడ కూడా ఓవర్ హీట్ అయ్యి దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ కానీ దాని యొక్క క్వాలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో అక్కడ కూడా ప్రాపర్గా రిఫ్రిజరేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ. And another application is the production of rocket fuels. So మనకి రాకెట్స్ అండ్ మిసైల్స్ వాటిలో యూజ్ చేసే ఫ్యూయల్ని తయారు చేసేటప్పుడు ఆ ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ రిఫ్రిజరేషన్ ఇవ్వకపోతే అవి ఫైర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో రిఫ్రిజరేషన్ అనేది, అంటే వాటి యూజ్ చేసే ఫ్యూయల్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు, ప్రొడక్షన్ జరిగేటప్పుడు అక్కడ రిఫ్రిజరేషన్ అనేది చేస్తాం. And eighth application is preservation of products like vegetables, fruits, fish and meat. సో మన డే టు డే రియల్ లైఫ్ చూస్తూనే ఉంటాం. సో మనకి వెజిటబుల్స్ని కానీ, ఫ్రూట్స్ని కానీ, ఫిష్ కానీ, మీట్ కానీ వాటిని స్టోర్ చేయడానికి, మాంసాన్ని కానీ, వెజిటబుల్స్ కానీ, ఫ్రూట్స్ని కానీ వాటిని స్టోర్ చేయడానికి మన ఈ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే అండి, ఇది మన డైలీ లైఫ్లో మన ప్రతి ఒక్కరి హౌసెస్లో మనం చూసేవి. Ninth application is preservation of blood and human tissues. సో మనకి బ్లడ్ బ్యాంక్స్లో కలెక్ట్ చేసిన బ్లడ్ని, ఆ శాంపిల్స్ మొత్తాన్ని మనకి స్టోర్ చేసి ఉంచడానికి రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే అండి, సో బ్లడ్ బ్యాంక్స్లో ఈ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా హ్యూమన్ టిష్యూస్ కానీ, లేదంటే హ్యూమన్ బాడీస్ కానీ మార్చరీస్లో మనకి స్టోర్ చేసేవి కానీ అన్ని ప్లేసెస్లో మనకి ఈ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే అండి, మనం అబ్జర్వ్ చూస్తే కనుక ఆ మార్చరీస్లో కూడా ఆ బాడీ అనేది ఎక్కువ రోజులు ఉండటానికి ఇక్కడ చూడండి ఈ సపరేట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ అనేవి చేస్తారు. ప్రాపర్ రిఫ్రిజరేషన్ ఇవ్వటం వల్ల ఆ బాడీస్ అనేవి ఎక్కువ రోజులు వస్తాయి. 10th అప్లికేషన్ వచ్చి ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. సో
కొన్ని మెడికల్ ప్రొడక్ట్స్ని ప్రాపర్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్స్లో పెట్టి సేవ్ చేస్తూ ఉంటారండి. సో ఆ స్టోర్ చేయడం వల్ల వాటి యొక్క క్వాలిటీ కానీ వాటి యొక్క మెడికల్ మెడికల్ వాల్యూస్ అనేవి చేంజ్ అవ్వకుండా మనకు కాపాడటానికి ఈ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్స్ని యూజ్ చేసి ఆ మెడిసిన్స్ని స్టోర్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్. 11th అప్లికేషన్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ స్టఫ్. సో మనకి పెద్ద పెద్ద లారీల్లో వెజిటబుల్స్ కానీ ఫుడ్ స్టఫ్ని మీట్ కానీ లేదా ఫిషెస్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఈ మీట్ అంతా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మనకి లారీల్లో కానీ బస్ వ్యాన్స్లో కానీ సప్లై చేసినప్పుడు ఆ వ్యాన్స్కి లేదా లారీలకి ఆ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఉండిద్దండి. ఆ సిస్టమ్ ఉండటం వల్ల ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు అవి పాడవకుండా ఎక్కువ రోజులు ఉంటాయి. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వెహికల్స్లో ఫుడ్ స్టఫ్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే వెహికల్స్లో ఈ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ అరేంజ్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయండి. ఓకే, లాస్ట్ అప్లికేషన్ ఈస్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫర్ బ్లాస్ట్ ఫర్నేసెస్. సో ఫర్నేసెస్లో మీ ఎయిర్ని ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ఈ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్స్ అనేవి కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దీస్ 12 are the main applications in our day-to-day life. Okay, now coming to the problems. Before going to problems, first of all you have to know the fundamentals or formulas used in our problems. ఇక్కడ మీరు ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ వన్ ఈజ్ వై యాక్సిస్, దిస్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటే, అంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్, ఎంత హీట్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం బయటికి సరౌండింగ్స్కి పంపించడానికి, అంటే హీట్ అనేది ఎంత తీసివేస్తున్నాం, లేదు ఎంత కూల్ చేస్తున్నాం, ఓకే, కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎంత ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనేది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. ఓకే అండి. సో ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయింది. సో ఈ వే, సో అందుకని యారో అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ డైరెక్షన్ ఇచ్చాం. అదేవిధంగా టెంపరేచర్స్ కూడా హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్స్కి ఈ విధంగా డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో యారో మార్క్ ఇచ్చాం. వై యాక్సిస్ మీద టెంపరేచర్స్ తీసుకున్నాం, బాడీ యొక్క టెంపరేచర్స్. ఎందుకంటే రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్స్లో మనం హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ నుంచి లోయర్ టెంపరేచర్స్కి మనం హీట్ని రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి, సో అందుకని ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏ ఈజ్ ది ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఓకే, point A is the initial temperature of the body, and B is the BC line is the freezing temperature line. Okay అండి, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనమాట. ఆ బాడీ పర్టికులర్ ఫిష్ కానీ మీట్ కానీ లేదు వాటర్ యొక్క ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. ఓకే, ఇది ఫ్రీజింగ్ లైన్, దిస్ ఇస్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ లైన్, దిస్ వన్ ఈస్ ఫైనల్ రిక్వైర్డ్ టెంపరేచర్ లైన్. Okay, T1, TF, T2. T1 is the temperature at initial. Okay, initial temperature, and TF is the freezing temperature. T2 is the final temperature. Here, A to B and B to C, C to D. These three are the steps. Okay, these three are the main steps. So ఇక్కడ B and C, B to C is the here you can observe B to C is a horizontal line. Okay, ఇక్కడ హీట్ అనేది సేమ్ టెంపరేచర్ ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ అనేది సేమ్, కానీ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ ఏ టు బి హారిజంటల్గా డిస్టెన్స్ ఏ టు బి అనేది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిజెక్టెడ్. ఓకేనా, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిజెక్టెడ్, దట్ ఈస్ QAB.
Now B to C is the amount of heat rejected in the uh, from the point B to C, and CD QCD is the amount of heat rejected between the point C and D. Okay, సో ఈ గ్రాఫ్ని బేస్ చేసుకొని మనకి కోల్డ్ స్టోరేజెస్ యొక్క కెపాసిటీస్ని మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఫార్ములాస్ వచ్చినప్పటికి T1 is the initial temperature of the body, T2 is the final temperature of the body, and TF is the freezing temperature of the body. సో ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనకి సముద్రంలో మనకి సీస్ నుంచి చేపలు అనేది పట్టుకొని వస్తారు కదండి. సో ఇనీషియల్గా ఆ ఫిష్ అనేది ఆ చెరువులోంచి కానీ ఆ సముద్రంలోంచి కానీ పట్టుకొని తీసుకొచ్చినప్పుడు దానికి ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ అనేది 30 degrees అనే 25 degrees మనకి ఇనీషియల్గా టెంపరేచర్ ఉంటుంది, ప్లస్ 25 degrees. ఓకే, అంటే సరౌండింగ్స్ టెంపరేచర్, అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ అనేది మినిమం ఇనీషియల్గా ఉంటుంది. దాన్ని మనం స్టోర్ చేసి వేరే చోటకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి దాన్ని ఐస్ క్యూబ్స్లో మనం ఆ ఫిష్ని ఉంచేసి తీసుకెళ్తాం. సో అంటే ఆ ఫిష్ యొక్క టెంపరేచర్ని డౌన్ చేయటం వల్ల అది ఎక్కువ లైఫ్ టైం వచ్చి, సో అంటే ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ వచ్చి 25-30 degrees ఉన్న ఫిష్ని -2 degrees 3 degreesకి తీసుకువెళ్తాం. ఓకే అండి. సో మధ్యలో ఫిష్ యొక్క ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ అనేది TF. ఓకే, సో T1 is the initial temperature of the body, T2 is the final required temperature of the body, TF is the freezing temperature of the body. ఓకే అండి. ఇక్కడ BC ఫ్రమ్ B to C latent heat అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. సో C1 is the specific heat of your body above freezing point. అంటే in the process, from the process A to B, here you have to consider specific heat. Okay, from A to B you have to consider a specific heat, because ఇక్కడ హీట్ అనేది హైయర్ టెంపరేచర్స్ నుంచి ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ నుంచి తక్కువ టెంపరేచర్కి మనకి రిడ్యూస్ చేస్తాం. అంటే హీట్ అనేది రిజెక్ట్ అయ్యింది ఇక్కడ. ఓకే అండి, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది రిజెక్ట్ అయ్యింది. సో అందుకని ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ హీట్, ఆ ఫిష్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది అబోవ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఎంత ఉంది అనేది C1. అదేవిధంగా C2 అనేది ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ యర్ బాడీ బిలో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. అంటే C2D is the బిలో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ హీట్ అనేది ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనేది స్పెసిఫిక్ హీట్ C2. అదే B to C స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఇక్కడ ఉండదు. B to C ఇక్కడ ఏముంటుంది, దాని ప్లేస్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ప్లస్ లేటెంట్ హీట్ ఉంటుంది B to C దగ్గర. సో HFG అనేది B to C మధ్యలో లేటెంట్ హీట్ అనేది తీసుకుంటాం, లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఎ బాడీ అట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. ఓకే, బికాజ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే B to C అనేది హారిజంటల్ లైన్, దట్ ఈస్ టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో అందుకని ఇక్కడ లేటెంట్ హీట్ ఉంటుంది, స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది కన్సిడర్ చేయం. నౌ M is the total mass of the body. ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫిష్, ఇది ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ మీట్ అనేది మనం స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాం, దాన్ని మాస్ కింద తీసుకుంటాం, మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ. నౌ QAD is the total heat extracted to freeze the body. అంటే స్టార్టింగ్ ఏ అనే టెంపరేచర్ నుంచి డిఏ అంటే T1 డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి T2 డిగ్రీ సెల్సియస్కి మనకి డౌన్ చేయాలి. టెంపరేచర్ని కూల్ చేయడానికి టోటల్గా ఎంత హీట్ని బయటికి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అనేది QAD. ఓకే అండి, సో టోటల్ QAD. ఓకే, QAD అనేది టోటల్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ టు ఫ్రీజ్ ది బాడీ ఫ్రమ్ T1 డిగ్రీ సెల్సియస్ టు T2 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే QAD ఈక్వల్ టు QAB ప్లస్ QBC ప్లస్ QCD. ఓకే అండి, అంతే కదా. టోటల్ QAD ఈక్వల్ టు QAB ప్లస్ QBC ప్లస్ QCD. ఓకే, సో QAB అనేది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, హీట్ టు బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ టు ఫ్రీజ్ ది బాడీ ఫ్రమ్ T1 డిగ్రీ సెల్సియస్ టు TF డిగ్రీ సెల్సియస్. ఓకే అండి, QAB అనేది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ టు ఫ్రీజ్ ది బాడీ ఫ్రమ్ T1 డిగ్రీ సెల్సియస్ టు TF డిగ్రీ సెల్సియస్. అండ్ అదేవిధంగా
QBC అనేది ఏంటంటే అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ టు ఫ్రీజ్ ది బాడీ ఫ్రమ్ అండ్ ఎట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్. ఓకే అండి. సో QBC అనేది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్ దగ్గర బి టు సి. ఓకే అండి. బి టు సి అనేది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్ దగ్గర హీట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. ఓకే అండి. దీని ఫార్ములా వచ్చేటప్పుడు మాస్ ఇంటూ హెచ్ఎఫ్జి, దట్ ఈస్ లేటెంట్ హీట్. అదేవిధంగా ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్యూసీ అనేది ఏంటి, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్ టు ఫైనల్ టెంపరేచర్. ఓకే, టీఎఫ్ నుంచి T2కి ఉన్నది. సో ఇక్కడ ఫార్ములా వచ్చి ఎంసిటి టీఎఫ్ మైనస్ T2. ఓకే, దీస్ ఫోర్ ఫార్ములాస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఫైండ్ ది కెపాసిటీ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్, కోల్డ్ స్టోరేజ్. ఓకే ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చూద్దామండి. A cold storage is supplied with 8,000 kg of fish at a temperature of 30 degrees Celsius. For preserving the fish, the temperature is to be maintained at minus 10 degrees Celsius in 10 hours. Freezing point of fish is minus 3 degrees Celsius. The specific heat of fish is 3 kilojoules per kg Kelvin above the freezing point and 1.25 kilojoules per kg Kelvin below the freezing point. The latent heat of freezing is 230 kilojoules per kg. Find the refrigerating capacity of the plant. So ఆ ప్లాంట్ యొక్క కెపాసిటీ అనేది ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అసలు గివెన్ డేటాలో ఏమి ఇచ్చాడు, మనకి ఇచ్చిన ఈ క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ గ్రాఫ్ డ్రా చేసుకోండి. ఓకే అండి. సో గివెన్ డేటా చూస్తే మనకి స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఇచ్చారండి. సో ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఎంత ఇచ్చారు, ఫిష్ ఇక్కడ 8,000 kgs ఆఫ్ ఫిష్, టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ఎ ఫిష్ ఈక్వల్ M ఈక్వల్ టు 8,000. ఓకే, ఆ 8,000 kgs ఆఫ్ మాస్ M అనేది M ఈక్వల్ టు 8,000. ఇనీషియల్గా ఫిష్ అనేది ఉన్న టెంపరేచర్, సర్ఫేస్ యొక్క టెంపరేచర్ వచ్చి ఇనిషియల్ 30 degrees Celsius అండి, ఫిష్ అనేది ఇనిషియల్. సో T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 డిగ్రీ ప్లస్ 30 degrees Celsius. ఓకే అండి. దాన్ని మనకి ఫైనల్ టెంపరేచర్ వచ్చి T2 వాల్యూ ఎంత మెయింటైన్ చేయమన్నాడు, minus 10 degrees Celsius. ఓకే, సో minus 10 degrees Celsius ఇది ఫైనల్ టెంపరేచర్. అండ్ ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్ వచ్చి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ వచ్చి minus 3 degrees Celsius, అంటే TF అనేది minus 3 degrees Celsius అండ్ T2 వచ్చేటప్పటికి minus 10 degrees Celsius. ఓకే, సో 3 టెంపరేచర్స్ వచ్చేసినాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి చూడండి స్పెసిఫిక్ హీట్ అబోవ్ ది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అండ్ బిలో ది ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అండ్ C1 C2 ఇచ్చారండి. సో C1 is the above freezing point A to B for the process A to B, 3 kilojoules per kg Kelvin. అదేవిధంగా బిలో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్కి స్పెసిఫిక్ హీట్ C2 వచ్చి 1.25 kilojoules per kg Kelvin, C2Dకి అండి. అదేవిధంగా B to Cకి స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది మనం తీసుకోము, దాని ప్లేస్లో మనం ఏం తీసుకుంటాం, లేటెంట్ హీట్ తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ హారిజెంటల్గా ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఈ లైన్ అనేది B to C అనేది ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి, సో ఇక్కడ మనం తీసుకోవాలి లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫిష్ తీసుకోవాలి. సో ఫిష్కి ఎట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్ minus 3 degrees Celsius దగ్గర లేటెంట్ హీట్ ఎంత ఉంది, లేటెంట్ హీట్ ఈక్వల్ 230 kilojoules per kg. ఓకే అండి. సో లేటెంట్ హీట్ HFG ఈక్వల్ 230 kilojoules per kg. ఓకే, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి టోటల్ మాస్ M ఈక్వల్ టు 8,000 kgs ఇచ్చాడు. ఓకే అండి. సో ఆల్రెడీ మీకు ఇందాక ఫార్ములాస్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. QAB ఈక్వల్ టు మనకి QAB అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ A to B, అంటే T1 నుంచి TF టెంపరేచర్కి మనం హీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ అనేది T1 నుంచి TF చేసామండి. ఫార్ములా వచ్చి మాస్ ఇంటూ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇంటూ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. ఓకే అండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న టెంపరేచర్ T1 నుంచి TFకి మధ్య ఉన్న టెంపరేచర్, టోటల్ టెంపరేచర్ అంతా T1 నుంచి TFకి అంటే అనేది మనం తీసుకుంటే మాస్ వచ్చి 8,000 kgs ఫిష్, C1 వచ్చి 3 kilojoules per kg Kelvin and T1 minus TF. T1 is the initial temperature, that is plus 30. TF is the
freezing point temperature, that is -3 degrees. So 30 minus of -3 equal to 7 79 2000 kilojoules. Okay, this one is the amount of heat extracted from temperature T1 to Tf. Okay, in similar way, the amount of heat extracted to freeze the fish from B to C, that is Tf, at temperature from and at temperature Tf degree Celsius. దీనికి వచ్చేప్పటికి స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి మాస్ ఇంటూ లేటెంట్ హీట్. ఓకే అండి, మాస్ ఇంటూ లేటెంట్ హీట్, దట్ ఈస్ 8000 into 230. So and third one is amount of heat extracted from the point C to D. C to D అంటే TF నుంచి T2 కి ఫార్మ్ వచ్చి మాస్ ఇంటూ C2. C2 is the specific heat of fish below the freezing point, and temperature difference TF నుంచి T2 కి టోటల్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది. ఓకేనా, టోటల్ టెంపరేచర్ TF నుంచి T2 కి టెంపరేచర్ వచ్చి -3 minus of -10. -3 is the freezing point temperature, -10 is the final temperature. So total value is 70,000 kilojoules. Okay, now you have to find out total heat extracted from the point A to D. అంటే T1 టెంపరేచర్ నుంచి T2 టెంపరేచర్ టోటల్ ఎంత హీట్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాము అనే దాని ఫార్ములా QAD. QAD equal to QAB plus QBC plus QCD. Okay, so QAD, total heat extracted from the fish from T1 degrees Celsius to T2 degrees Celsius is 2702,000 kilojoules. Okay, this is the total heat extracted to freeze the fish from T1 degrees Celsius to T2. Okay, మనకి ఈ టోటల్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిఫ్రిజరేషన్ ఎఫెక్ట్. మనకి ఆ టోటల్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అయిందంటే టోటల్ రిఫ్రిజరేషన్ ఎఫెక్ట్కి ఈక్వల్. సో రిఫ్రిజరేషన్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వల్ టోటల్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఈక్వల్ టు 2702,000 kilojoules. ఓకే అండి, సో మనం ఇందాక ఫైండ్ అవుట్ చేసిన టోటల్ హీట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ QAD అనేది ఈక్వల్ టు హీట్ రిఫ్రిజరేషన్ ఎఫెక్ట్ అనే దానికి ఈక్వల్ అయింది. ఆల్రెడీ మనకి టైం ఇచ్చారండి. మన గివెన్ డేటాలో చూస్తే 10 hours ఫ్రీజింగ్ టైం ఇచ్చారు. సో ఆ ఫిష్ని 10 hours పాటు ఫ్రీజ్ చేస్తున్నట్టుగా మనకి గివెన్ డేటాలు ఇచ్చారు కాబట్టి సో అవర్స్ని మినిట్స్లో మార్చింది. 10 into 60 = 600 minutes. టోటల్ టైం వచ్చి మన రిక్వైర్డ్ టైం 600 minutes. సో కెపాసిటీ ఆఫ్ ది కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఈక్వల్ టు capacity of a cold storage equal to refrigeration effect divided by time. This is the formula for capacity of the storage. Okay, so total refrigeration effect equal to QAD by time. So QAD equal to 2702,000 divided by total time equal to 600 minutes. So kilojoules per minute. Okay, so మనకి దీన్ని వాట్స్లోకి మార్చాలనుకుంటే కనుక వాట్స్లో కానీ లేదంటే కిలోజౌల్స్ పర్ మినిట్లోకి మార్చాలనుకుంటే అంటే టన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్ మనకి యాక్చువల్గా కెపాసిటీ ఆఫ్ ది రిఫ్రిజరేషన్ ప్లాంట్స్ అనే వాటిని టన్స్లో ఇండికేట్ చేస్తాం. సో 1 ton ఈక్వల్ టు 210 kilojoules per minute. 1 ton ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్ ఈక్వల్ టు 210 kilojoules per minute. ఆల్రెడీ నిన్నటి క్లాస్లో మనం 1 ton ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్ని ఈ వాల్యూ ఎలా వచ్చింది అనేది ఆల్రెడీ నిన్న డిస్కస్ చేసాము, అది చూడండి ఒకసారి. సో 1 ton of refrigeration equal to 210 kilojoules per minute. సో ఫైనల్గా ఈ వాల్యూని టన్ ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఈ టోటల్ వాల్యూని డివైడెడ్ బై 210తో మనం డివైడ్ చేస్తే అది టన్స్లోకి వస్తుంది. సో 21.44 ton ఆఫ్ రిఫ్రిజరేషన్. సో ప్లాంట్ యొక్క కెపాసిటీ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఈక్వల్ టు 21.44 tons of refrigeration. This is our final answer. Okay, this is the capacity of the plant. Okay అండి, ఓకే ఫ్రెండ్స్, రేపు ఇక నెక్స్ట్ క్లాస్లో వీటి మీద ఇంకా ఒక 3 problems డిస్కస్ చేసుకున్నాం.